ամենաքիչ հարցազրույցներից է, որ ես չեմ պատրաստվել։ Я использую Python для этого. I'm excited and nervous. Both are happening. Damn, that's not what I need. Ուրեմն 20 լապայից հարցազրույցի եմ ու որոշել եմ էլի նկարել կիսվել ձեր հետ, էլի տվյալների վերլուծության հետ կապված հարցեր կլինեն վստահ եմ, չնայած չէ այսօրվա հարցազրույցը HR-ի հետ լինելու, չեմ կարծում ինչ-որ տեխնիկական հարցեր լինեն, բայց էլի տակիր փորձ կլինի, այնպես որ վիդեո կնկարեմ ու կկիսվեմ ձեր հետ, wish me luck։ Իհարկե սուրճը անպակաս։ Հեսա 5 պետք սկսի։ Ես իմ գրինչի իմ մտամարվայս նրտարի գնացինք։ Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. We can start from me introducing the company a little bit. Then you can introduce yourself. Then we can move to Q&A session if that. Okay, all right. Ողջույն չզամանակ այս վիճակից, դες հետ խոսում է Տաթևը մոնտաժից։ Ես ընթացքում սենց կհայտնվեմ, ինչ-որ բաներ կլրացնեմ, որոնք որ միգուցե անհասկանալի լինեն առանց իմ մեկնաբանությունների։ Ինչ կապված է իմ պատասխանելի հետ իմ մասին, անցյալ վիդեոյում կային նման դրվագներ, դրա համար այս անգամ մոնտաժել եմ այդ հատվածը, որ մեր վիդեոն շինի 3 ժամ, ու այնտեղ կան պահեր, որ ինտերվյուերը խոսել եմ կրճատել, քանի որ կազմակերպության մասին է պատմում, ու չեմ կարծում, որ դա այդքան ռելևանտ է, որովհետև միգուցե նաև կոնֆիդենցիալ է, միգուցե պետք չի, որ տվյալ մարդու խոսքը շատ հնչի։ Դրա համար, երբ որ մոնտաժի արդյունքում ինչ-որ բան ընդհատվեն, դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, ավելի շատ ֆիքսվեք, թե ինչ հարցեր են ինձ տալիս, եւ ես ինչպես եմ դրանց պատասխանում, այնպես որ գնացինք առաջ։ They had this problem to minimize the quantity of incidents because it had a negative impact financially. And my task was to analyze that incident data and come up with some solutions. Մի պահ գնաց կապը ու ես մոտավորապես 3 րոպե ալո էի անում ու ենթադրում էի, որ պետք է ուղղակի սպասեմ, այդպես էլ արեցի։ Okay, can you hear me now? I can hear you now. Oh, sorry for this. It's okay. I mean, this is Armenia, right? Ես ունեմ այս ոլորտում 3-ից 4 տարվա փորձ եւ ինտերվյուերին ինձ ասաց, որ իրենք փնտրում են հենց 5 տարվա փորձով մասնագետի, որը իրենց կազմակերպությունում կանոն է, օրենք, անգլերեն ասած it's a rule։ Ու դրա համար ես հարցնում եմ հետեւյալը։ What is that rule? Why is that? Is that some studies that show 5 years is more reliable? Yeah. Long term, I mean, we had data, we basically came up with the conclusion that people who have less than 5 years, I'm not saying they are all bad, but it's risky. Oh, okay, I see it. Interesting. Is there a data management system that is already established, or like how the data is stored? Or is that something that needs to be done? Yeah, so this is a good question. I know that for RevOps team, it's already done. But for the finance team, I have no idea. Mm-hmm. So, and I'm assuming you also have some experience with financial KPIs Sure. And experience with Salesforce. No, actually. Have you ever worked for a high growth startup or something similar? That iGame Media, I guess, was developing company, but like in startup environments with deadlines or some rushes, no. You mentioned that you speak Russian. How confident are you like in day-to-day communication, let's say with other data scientists, data analysts? Well, that is, I guess, something new to me because since now till this day, my language was just English in professional way. Russian is on conversation level at this moment. I mean, English is still going to be your language because finance team is in the US. However, like if you have some questions or like want to work with other data analysts, they are mostly speaking. Well, it sounds like this. Могу поддержать разговор вот так, как все армяне. Okay, got it. That's fine. What is the compensation that you're looking for? Well, I'm looking for... Do you have any questions for me? I do have one more question, and it's again data related.
I would like to know what level of client interaction is expected from a data analyst. Is that something we often work directly with clients to understand their needs? I don't think so. This is mostly like for our Series B. Internal, right? Internal, mostly internal, I'm assuming. I saw that Founders Up hires widely now in different locations. How do you manage the collaboration between different team members in different locations? Yeah, Slack and Zoom, basically. And it's flexible, I guess, right? Yeah, we have fixed working hours, like 9 a.m. Yeah, I forgot to mention this to you. We have 9 a.m., 6 p.m. Central European time zone. And what are the next steps? Are we gonna solve some tasks or what? Just to let you know, like you will have to pay your taxes yourself. If you want, you can add this to salary, like because you have all the benefits. It's just like we cannot pay taxes for you. Yeah, I was asking what are the next steps in case of solving tasks, not taxes. Yeah, sure. Like, just wanted to make sure you are fine with it. I thought you misunderstood my question. No, I'm just making sure everyone. All right. Yeah, now you have a call with Nancy. She is the head of finance. And if that goes well too, you have a test. I will share this with you. Then you have a call with data analyst, someone from RevOps analyst probably. Yeah. And then if that goes well too, you have a final call with the finance team. Okay. News caller, Nancy Heta. And I need to get prepared for that finance talk. Okay? Finance. Մոտավորապես մի ժամից հարցազրույցը կսկսվի, երկրորդ փուլը ֆինանսների ղեկավարի հետ։ Ուզում եմ մի բանով ձեզ հետ կիսվել, մի քիչ սիրտս կախա։ Այն տիպի, որ այս գործը նույնիսկ եթե չի լինի, նույնիսկ եթե մյուս փուլ չանցնեմ, ընդհանրապես չեմ տխրի ու դժը կարող եմ մի քիչ ուրախանամ։ Էսա կասեմ ինչի։ Սուրճ եմ դրել ինձ, որ մի քիչ թարմանամ, որովհետև այս գիշեր չգիտեմ ինչ եղավ ինձ հետ, ես արթնացա գիշերը 3-ին ու մինչև 7 առավոտյան էլ չկարողացա քնել։ Ես հիմա նայում եմ այս վիդեոյում ու ես ինչքան հոգնած եմ իմ տեսքը։ Չեմ հատում, որ ես վիդեո եմ նկարել, բայց դա արդեն կա։ Bear with me, տենց է լինում։ Ես հիշում եմ, ես օրը շատ հոգնած եմ, ես քնել եմ երևի թե 3 ժամ, ամբողջ օրը վատ եմ մի խոսքով։ Ըմբռնում եմ մոտեցեք։ Կա մի հատ կայք, կոչվում է Glassdoor։ Ես հիմնականում, երբ որ պատրաստում եմ հարցազրույցի, այդ կայքում տվյալ company-ին research եմ անում, որովհետև կան հատուկ բաժիններ, այնտեղ review-ներ, հարցազրույցներ, jobs, salaries, որ մարդիկ լրացնում են, դա պաշտոնական տվյալներ են, ու շատ լավ աղբյուր է research անելու համար։ Նախորդ հարցազրույցը, որը որ նույնպես նկարել էի, այստեղ ով չի տեսել կդնեմ հղումը, այնտեղ նույնպես նայել էի IPAM-ի մասին review-ներ, ու նույն պրակտիկան նաև կիրառեցի այս անգամ, այս կազմակերպության համար 90% review-ների նեգատիվ էին։ Ու գիտեք, հետաքրքիր ամենակը տարբեր բաներ չէր, հիմնականում նույն բանն էին ասում, այսինքն դա ինչ-որ ընդհանուր օրինաչափություն է արդեն կազմակերպության մեջ, որ, չգիտեմ, CEO-ն ունի ֆավորիտներ, որ մենակ իրենց է promote անում, որ գործը remote ամբողջ կազմակերպության աշխատակից են remote են, բայց օֆիսային խստություն կա 9-ից 6, դու պետք է լինես տեղում, որ այդքան բնորոշ չի էլի remote մշակույթին, պլյուս որ call-երը շատ են, այնպիսի call-եր, որ դու առանձնապես այնտեղ բան չունես անելու, բայց պետք է մասնակցես, արդյունքում ստացվում է, որքան պետք է մասնակցես, քո գործը, որը պետք է աներ, մնում է հետոյի ու շատ հաճախ այդ հետոն լինում է overtime, այսինքն քո գործի ժամից դուրս։ Doesn't make any sense։ Բայց տենց է։ Ու մի հոգի չէր գրել, 2 հոգի չէր գրել, շատ մարդիկ էին գրել։ Ու տեսակ ես բան եղա ասենց damn, that's not what I need։ Իրոք ինձ մա պետք է ճկուն վիճակ, դեռ ես չեմ ընդունել գործի, ինձ դեռ չգիտեմ ինչ են անցկացրել մյուս փուլ, բայց արդեն դու ինչ-որ ձևով տրամադրվում ես, չէ՞, սովորական մարդկային բան է։ Ու դրա համար ես էլի շարունակում եմ այս ընթացքում apply անել ուրիշ աշխատանքների,
Դրա համար այսօրվա հարցազրույցին ոնցակ սիրտս կախ եմ գնում հոգուս խորքում տենց տեսակ չգիտեմ ոնց բացատրեմ ինչ բառերով ասեմ ինձ թվում է հասկացեք ինձ ու cancel չեմ արել հաստատ ես եմ արդյոք չեմ որ cancel անեմ ինձ դեռ իր փորձը միշտ ես ուզում եմ մասնակցեմ հարցազրույցների որտեղ միշտ ինչ որ մի նոր բան սովորում ես կապ չունի ինչ պետք է լինի որ ոչ մի բան չսովորես էլի Դրա համար ուզում եմ ասել ձեզ, որ եթե նույնիսկ չլինի, չանցնեմ մյուս փուլ, հետո այն մյուս փուլ, այստեղ կարծեմ 5 փուլով է։ Չեմ տխրի, այսպես ասեմ։ 6:30 հիմա ժամը, 7:30 իմ հարցազրույցը տևելու է ըստ օրացույցի, ըստ իրանց ուղարկած լինքի 45 րոպե, բայց չեմ կարծում այդքան տևի։ Ես պետք է մի փոքր իմ մասին պատմեմ ու արդեն ֆինանսների ղեկավարը ինձ հարցեր տա, ծանոթանա իմ փորձի հետ ու հասկանա Ես հարմար մաչ եմ իրանց հետ, իրանց համար թե չէ։ Հիմա սուրճս խմեմ, մի քիչ փորձեմ շողլի գամ, չնայած ասեմ էլի, հիմնականում ես երբ որ շատ ոգևորված եմ տվյալ կազմակերպության անդամ դառնալու համար, մի տեսակ լարվածություն եմ ունենում, այսօր դա ընդհանրապես չկա, որը որ իրականում հետաքրքիր զգացողություն է, եթե ես կուզենայի միշտ sense լիներ, sense հանգիստ, բայց այս հանգստությունն է ոչ թե գալիս է ներքին ինչ որ վիճակից, այլ որ մի քիչ մեկ է։ Դրա համար ասած հանգիստ։ Վարկաններանց արդեն բոլորս կնայենք, թե ինչպես է անցել հարցազրույցը, ու հետո ես կկիսվեմ իմ տպավորություններով։ 7:29 Pause and hear a little bit more about your background. Yeah, sure. And I also conduct cohort analysis to monitor loan repayment behavior over time for each cohort, mainly using quarterly data. I update the repayment data at the beginning of each month. And the primary KPI is called portfolio at risk, PAR. And it's a very crucial metric for tracking repayment risk. And it's a target variable for our scorecard, which I mentioned previously. I've used Tableau like for my own interest, like a week. It was a free trial because you have to be a part of corporation to use it fully. Yeah. That was the main work at iGame Media, and working with customer data, customer behavior data is one of my favorite things. I've done a couple of projects around that, covering both numerical and text data. Sounds like you have a lot of relevant experience. Can I ask why you're looking to leave your current job? Yeah, of course. I'm already working there over 3 years now, approximately, and I want to just find something new. This current job became like a routine. Every month is the same, everything is the same, and I want to grow in my area. That is the reason. Was it like a startup, or was it like kind of like a large tech company? It was a medium-sized, but I wouldn't say it was a startup because it was already established, and they didn't have that startup culture or vibe. I don't know. I'm mostly asking because Fundraise Up is a true startup. Yeah. Even though it's like people, we still have that startup culture, a very high growth tech startup. So it is going to be very fast paced. There's a lot of things that may come from the CEO and needs to be done in like a couple days. Is that something that like you're excited about, nervous about? Like I'm excited and nervous. Both are happening. Great. And is that something that you're looking for your next role, or are you looking for I guess what kind of roles are you looking for? Actually, I know that the requirements for this job require doing cohort analysis, doing reconciliations, reports. But if there is a possibility to do some predictive modeling, like data science related stuff also, I would be very excited to do so. I would say this role has two big functions. One function is what we just talked about, kind of like Tableau, data visualizations, data management, kind of like putting together outputs. The second one is it's very related to predictive modeling because. Do we have data about the donors, like salary related, income related data, or demographical data? I don't know actually. I know we have data, like anonymized data about. And is there a data management system that is already established, or there is something that needs to be done?
So I think there's something that needs to be done. Okay, great. And that was actually going to be similar to my next question. So you mentioned you mostly have Power BI experience. Yeah. Do you, just checking, like what programming languages do you know and you're familiar with? And like, I guess you mentioned you lightly know about Tableau. Like, can you talk to me a little bit more about like what you've created in Tableau? I've created some basic dashboards, like 1 or 2 pages, just to tackle around, to play with it. But it's very limited when you're using it from personal email. So that is something that I need to do and quickly adapt as a part of organization and corporation. I really use SQL. My access at this current job is read-only, so I don't change, update, or delete data. I just collect data and using some join statements just to transform and collect data from databases. And I use Google Sheets and Excel just for providing reports to management, because mainly the amount of data that I'm working with, Excel cannot handle that amount of data. Yeah. So it's just for providing information and exporting. Maybe I develop a dashboard, there's an export button that exports the data to Excel file. Yeah, that's it. Okay, got it. And then do you think your experience with Power BI will kind of like set you up to learn Tableau quickly? Yes, I'm sure. There is, not want to sound arrogant, but it's not a rocket science, Tableau. It's pretty intuitive. Yes. Yeah. I get that as well. I always wish I had the time to take like a Tableau training because I feel like I could do it. yeah, sure. You just need a couple of hours. What are some key finance KPIs or metrics that you reported? Well, there was a churn rate, gigabytes used. It was last year. I'm not sure if I remember the specific names. It was a CAC, customer acquisition cost. Okay. Yeah. Everyone loves CAC in tech. I'm familiar with a lot of KPI finance metrics like LTV and net retention rate, run rate. It's just general knowledge. It's not that I have experience like with working with them. And then I also noticed in your resume you have like some links to like just other projects that you've done. Are those just like projects that you've done on the side? Like, fun? It's my portfolio. Thanks. Awesome. Yeah. What how do you approach those projects? What are your what's your passion there? Well, I have interest period that change over time. And I update my portfolio like 3 months after changing something. And that particular project, the first one is NLP project. I analyzed Goodreads reviews, 1.3 million rows of data. And I had done sentiment analysis, like emotions of readers, what they prefer. And I divided the sentiments into 3 categories: neutral, positive, and negative, which can be, if we have, again, reviews and feedback data, it can be very useful to know what our customers or clients think of. And the second one is just a data visualization dashboard that shows Apple Podcasts by topics. And so, my portfolio is shows the current, I guess, interest of mine. Before this, I like it. And, I love how the Goodreads one is done in Notion. So, you use Notion? Before Notion, my previous project was done again in GitHub, but GitHub is not that user-friendly for someone who's not code-related person. So that's why I'm doing like an article style in Notion, and then there's a link to GitHub repository for someone who's interested. I love it. We use Notion very heavily here, actually. So it's very exciting to see that you have experience there as well. Yeah, that's my portfolio, and I'm really proud of it.
you should be. Okay, great. Yeah, no, I mean, I'm really happy with your experience and kind of our conversation. I think next steps would be I'm going to give feedback to the recruiter, and if we decide to move you forward, we have a task that we would love for you to go through. And after that, if you go through that, we would like you to speak to someone on the data analytics team who is much more technical than I am. And yeah, that will be kind of like the final processes. But yeah, you should be hearing from us very soon. We move very quickly. Thank you for your time. Have a nice day. Yeah, bye. 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 Իդեպ հարցազրույցների հետ կեսից սկսեց շատ լավ գնալ, ավելի ճիշտ նույնիսկ սկզբից, որտեղ ինքը նախ շատ սիրուն աղջիկ էր, շատ էներգիայով լի էր, այնքան sense դրական թարմ, չգիտեմ, էներգիա էր գալիս իրենից, որի մեջ տրամադրվածությունը, որը կար նախապես, որ sense գնում էի մեկա, իմ համար մեկա, sense չոր վիճակներով, նախ հետո ինձ ամեն շատ պատեր ծվում։ Այդ աղջկանից լիքը լավ էներգիա եկավ, ես ինտերվյուի կեսից նույնց ոգևորվեցի ու շատ ավելի լավ անցավ ամեն ինչ։ Սիրելի ընկերներ, ուրեմն ինձ ուղարկեցին թասքերը ու ինչ վերաբերում է թասքերին, ես չեմ կարող դրանք sense ցույց տալ, թե ինչ են հազարարել, ինչ տվյալներ են ուղարկել, որտեղ դա բնականաբար կոնֆիդենցիալ է։ Ուղղակի ցույց կտամ, թե վերջում ինչ եմ ստացել։ Բաներ կան, որոնց հետ ես առանձնապես պրոֆեսիոնալ ձևով չի առնչվել ու համացանցում բերեցի դրանց կիրառումները, ինչպես միշտ անպարզ եմ խոսում, խոսք եմ տալիս իմ դիկցիայի վրա աշխատել։ Ինչ էի ասում, հա, ցույց կտամ ձեզ վերջում ինչ ֆորմատով եմ ուղարկել թասքերը նրանց ու հետո ինչ եղավ։ Ուրեմն ես ավարտել ու ուղարկել եմ թասքերս, երկու ֆայլ եմ պատրաստել, ընթացից ձեզ միգուցե հետաքրքրի։ Առաջին ֆայլը doc ֆայլ է PDF, այստեղ նկարագրել եմ, թե 3 թասքեր, որ թասքում ինչ է արված, ինչ ինսայթներ ունեմ ու ինչ եմ առաջարկում, ես միշտ աշխատում եմ ինչ-որ մի բան Նաև առաջարկեմ այդ վերջության հիման վրա, իսկ մյուս ֆայլը արդեն Google Sheets ֆայլ է, իրանք ուղարկել էին մի բան ու պետք է առանձին sheet ստեղծվել output-ի համար, սրանք էլ այդ output-ներն են, որոնք ես ստացել եմ լուծելով այս տվյալները։ Մի խոսքով, մտածում եմ ձեզ հետաքրքրի, ներեցեք որ անպարզ եմ խոսում, ուղղակի քունս գլխիս է։ Հա, ինչ ես ուզում ասել։ Ուրեմն այսօր ժամը 5-ին լինելու է մեր հարցազրույցի 4-րդ փուլը RevOps analyst-ի հետ, դա բացվում է Revenue Operations Analyst։ Ես չգիտեմ ինչ են ինձ հարցնում, մոտավորապես եմ պատկերացնում, որովհետև հրավերի մեջ կար ինտերվյուերի մեյլը, ես գտա իրան LinkedIn-ում, այն աղջիկա ռուս աղջիկա ու նայեցի իր փորձը, ինքը բավականին մեծ փորձով data analytic-ա, այս բան RevOps analyst-ը իր հաստիկը ու իր սկիլերի մեջ այն ամեն ինչը ինչ որ ես ունեմ, բացառությամբ տաբլոյի, որը որ ուղղակի փորձի բերումով ինչ որ չի ստացավ, ես դա օգտագործեմ, միայն օգտագործել եմ Power BI, բայց ինտուիտիվ ենթադրում եմ, որ նմանատիպ բաներ են, ու այս հաստիկը պահանջում է տաբլո, ես ասել եմ, որ իմ փորձը Power BI-ի հետ է։ Ու այս երևի ամենաքիչ հարցազրույցներից է, որ ես չեմ պատրաստվել, որովհետև նախ չգիտեմ կոնկրետ ինչին պատրաստվեմ, ընդհանուր հարցեր ինձ կտան ենթադրում եմ, չգիտեմ, ստատիստիկայի հետ կապված, միգուցե SQL-ի, ու տեսնենք, թե ոնց կդրսևորեմ ինձ առանց տենց լիքը նախապատրաստական աշխատանքների, ինձ էլ է հետաքրքիր։ Ու էլի չեմ լարվել ընդհանրապես, օրս եմ վայելում, սպասում այդ պահը գանցնի, որ այդ to-do list-ից մեջ այդ մի ճիճկան դնեմ, ու մնա, եթե դա անցնեմ, մնա մեկ փուլ, այս hiring process-ը 5 փուլ է։ Տեսնենք ոնց կանցնի։ Իսկ ինչով էդ իսվայելում եմ մեր հրաշքայքին եղանակ ուղակի, տեսնում եք, նկարագրելուչի օդը իդեալական։ Ուղակի ինչ եմ արել, որ ես սենց հնարավորություն ունեմ վայելելու սենց լավ եղանակ ունենալ իմ այգին, լստեղ։ Սրա մասին ես տարիներով եմ երազել։ Ու ամենաշ շնորհակալ եմ։ Երբ որ ես օֆիսում էի աշխատում, ես երազում էի հնարավորություն ունենալ պահիտակ օրվա մեջ դուրս գալ սենյակից, իջնել բակ, ու սենց մաքուր օդով վայելել, նույնից հետ գալ։ Հիմա ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, ովքեր անդադ ուզում են ռիմոտ աշխատեն, ու ես դրա ճանապարհին եմ կազմել իմ կյանքն այնց, որ ռիմոտ աշխատեմ, կամ հիբրիդ լավագույն դեպքում, որովհետև սա ուղղակի անփոխարինելի է, ոչ մի քաղաք, մայթ, պրոբկա, լստեղ, ինչ օֆիս։ Իսկ հիմա իմ սիրտը ուզում է, գիտեք ինչ, ուզում է
առանց լակտոզայի կաթ, մեջը մեղր ու դարչին։ Այդ իմ ամենասիրելի բաներից մեկն է, հատկապես sense եղանակին, որ մի քիչ սառնաոթ, ճիշտ ասած արևա, բայց տեսեք ոնց եմ հագնված։ Սա իմ հրայդեի սիրուն փափուկ սկրանչին է։ Так что ես գնամ պատրաստեմ իմ տաք ըմպելիքը, սպասեմ ժամը 5 գա։ Հանդիպենք ժամը 5-ին։ Ես սպասում եմ արդեն ժամը 5-ն է։ Ես միացել եմ, սպասում եմ միանալ ինտերվյուերը։ Добрый день, меня слышно? Да, здравствуйте, Ксения. Рада познакомиться с нами. Да, я дико извиняюсь, что я на 5 минут задержалась, у нас просто было очень важное совещание с президентом нашей компании. Ուրեմն sense հավեսով ջեմ նայում եք, բարևում եմ, ժպտում եմ, բայց իրականում իմ մեջ sense մի քիչ կամի է սկսվել, սիրտս դպդպում է, որովհետև ինչքան ես ռուսերեն գիտեմ, խոսում եմ, հասկանում եմ, կարդում եմ լիք գրականություն ու ֆիլմեր, բայց միևնույնն է չէի պատրաստվել իմ հարցազրույցին ռուսերենով ու տերմինոլոգիան աշխատանքայինները ուրիշ է։ Ես երբեք ռուսական միջավայրում չեմ աշխատել ու ասված իմ ոնց եմ խոսալու ու վերջում ինչ ստացվեց, դուք ուղղակի Oh my God. Найк. Пришлось задержаться, прошу прощения. Первый вопрос у меня, как удобно разговаривать, удобно на ты, удобно на вы, как лучше? Можно на ты, но есть один дисклеймер, вот так сказать. Русский у меня на таком, наверное, разговорном уровне. Так что я надеюсь, вы не будете против, если я перейду местами на английском, потом на русском. Конечно, да. Как удобнее, я могу тоже, если проще на английском, я могу на английском вопросы задавать. Вот либо я могу там на русском спрашивать там ответ на английском, как бы вообще без проблем, потому что это наш основной язык работы в компании, все его тут хорошо знают, поэтому как комфортнее. Да. Ну, я отлично понимаю, нет проблем с пониманием, но разговоры немножко... Да, тогда как удобнее. Могу спрашивать на русском, ответ на английском. Спасибо. Можно спешку, тоже без проблем. Вот, тогда, как мы договорились, на ты комфортно общаться? Да. Будем на ты. Хорошо. Вот я тоже кратко расскажу про команду, чем мы занимаемся, какие наши цели, какого человека мы ищем. Вот, и дальше задаю свои вопросы, какого-то жесткого кодинга и прочего не будет. Я буду просто задавать вопросы на общее понимание тех вещей, с которыми мы работаем. По опыту тоже буду задавать вопросы. Вот, то есть ничего такого супер сложного, жесткого не будет. То есть мой департамент обслуживает, в общем, помогает находить инсайты для принятия решений команды GTM. GTM, то есть go-to-market. Знаешь, что... А сколько людей в команде RevOps? В команде RevOps уже, наверное, больше 10 человек. Вот, когда я пришла, было нас 4 всего, сейчас уже 10. Вот, а мы сейчас ищем аналитиков в команду финансов. Финансы у нас это отдельное подразделение. Вот, и это подразделение имеет своего финансового аналитика, который тоже занимается прогнозированием, построением отчетов и так далее. End-to-end процессы. Это начинается с коллектирования даты из SQL датабаз компании. Я использую Python для этого. Основная работа лежит на Python скриптах. Вот. Я делаю data cleaning, feature engineering, а также feature selection. Это моя любимая часть. Как сказать, choosing the most predictive powerful like variables. И на основе этого scorecard, мы называем это scorecard, компания либо approves, как будет на русском, approves or rejects a loan application. Как это сумбурно. И вы знаете, эта женщина была в магазине. Бизнес-вумен может зайти, одеться в бизнес-сют. Это очень important для сегодняшнего экономики. Звучу как она. Понимаете, если это мем-женщина была. Ничего страшного, мы все так разговариваем, все нормально. Да. И я перейду, наверное, на английском в этот момент. During the company's marketing campaigns, I provide all the necessary data to the marketing department. And I also provide some ad hoc reports. But my main work regarding dashboard developing was when I was working at IG Media. And the tool was Power BI. Сложилось так, что компании, для которых я работала, использовали только Power BI.
А чтобы использовать полностью табло, ты должна быть частью организации. Вот эта причина. Нет опыта работы с табло. Но это очень интуитивно. Я думаю, что есть какие-то mutual things between two tools. Вот. The main tool is Python, as I already mentioned. И я очень надеюсь, что в компании есть возможность работать также текстовыми данными, потому что из этого можно много чего извлечь. Если есть дата, например, фидбэк из клиентов, нужно из этого что-то получить. Вот, наверное, коротко так будем решать. А на последнем месте работы, вообще, где последнее место твоей работы, чем ты там в основном занималась, какие обязанности у тебя были? Последнее место работы — это вот loan providing company. Да. Это вот developing scorecard. Понятно, да, спасибо. Это именно то, что я хотела чуть больше деталей о том, чем заниматься. Теперь понимаю, окей. Отлично. Так, теперь тогда давай чуть-чуть больше перейдем к техническим навыкам. Про SQL расскажи, пожалуйста, в общем, как ты его использовала, какими конструкциями пользовалась, использовала ли там оконные функции, запросы под запросы, вообще все, как ты его использовала, с какой периодичностью, там, ежедневно, что ты делала, писала скрипты, там, чтобы извлечь информацию, или там какие-то процедуры, в общем, все, что считаешь нужным рассказать про твой опыт, расскажи, пожалуйста. The whole data was on SQL DB, so it was a daily thing. To collect data, to use join statements. My access was read-only, so I didn't change, update, or delete anything. I just collected data with different queries and statements. Можно задать, почему именно эта модель используется для predicting? Ты имеешь в виду, какая именно модель используется? Да. Есть определенная модель? Да, там на самом деле простейшая модель, там, по-моему, там она делится на две части. В одном месте используется вообще, по-моему, линейная регрессия, а во второй части там используется Simple Exponential Smoothing, насколько я знаю, профессиональное сглаживание. Вот. Плюс там еще куча всяких ручных правок, очистка данных от спайков. Вот, Да. В общем, что очень сильная сезонность у нас в бизнесе. То есть эти спайки как бы балансируются, чтобы не было аутлайерами, да? Чтобы не... Да. А вы не consider использовать такие алгоритмы, что так бы могут работать с сезонными трендами? Да, у меня была такая мысль. Я даже пыталась, я нашла, такую модель, хотела попробовать, но так как это была не моя основная задача, у нас вот есть эта модель, она работает, значит, пусть работает. Не трогаю. Да, не трогаю. У нас стоит в перспективе задача ее модернизировать. Не услышала. То есть компания открыта для такого рода изменений? Да, конечно. Это был запрос уже давно такой. Просто давай несколько базовых вопросов. Да. Так, окей, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, давай с простых начнем. В чем разница между предложением where и предложением having в SQL? Да. Having используется после group by, а where до. Это основная difference. Да, все правильно. Просто, как ни странно, часто на простейшем вопросе люди теряются. Вот. Расскажи мне, пожалуйста, про все виды джойнов, которые ты знаешь, и объясни, что каждый вид джойна делает. Значит, я в основном использовала inner join, left join. Есть еще right join, outer join. У всех... Начнем inner. Inner joins только mutual columns between two tables. A left join considers mutual and the columns from the first table. The right one does the opposite, and outer combines like everything, including missing NaN values. Мой мозг работает только на английском, я только что осознала это. Ну, основные все, там еще есть full outer cross,
еще какой-то self-join, но это как бы уже такое, типа... Я не использовала таги. Либо сам на себя. Окей, хорошо. Так, еще простая задача. Допустим, у нас есть таблица, состоит из одного столбца, содержит этот столбец повторяющиеся имейлы. Просто имейл-адреса повторяются много раз. И я тебя прошу, выведи мне, пожалуйста, только те имейлы, которые повторяются более одного раза. То есть выведи мне список дубликатов. Более одного раза. Дубликаты. Ага. Да. Можем использовать count. Значит, в моем понимании query выглядит так. Select column 1, count all with star sign. And then we're gonna filter where count is more than 1. Да, все правильно. Единственное, еще предварительно group by и having вместо where. Having. После группы, да. Да, но идея правильная. Окей. Так, и давай последнее. Расскажи мне, пожалуйста, использовала ли ты оконные функции? Если использовала, то там, в чем их смысл, как они облегчают жизнь? Вот, какие ты знаешь, если использовала, короче, тоже. Я слышала, но не использовала, если честно, оконные функции. Не пригодилось до сих пор. Окей, хорошо. Тогда опустим этот вопрос пока, потому что можно, в принципе, все решить без них. Так, окей. И давай тогда BI-инструментом. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт использования BI-инструмента, как ты его использовал, что ты делала, какие визуализации настраивала. В общем, все, что ты делала в Power BI, скажи. It was a multi-page dashboard. I hosted in Power BI service platform. It was for the finance department, included filters, all kinds of visualizations, line charts, and the first page was general overview, and the remaining pages were more detailed analysis. And of course, every like stakeholder or management requires an expert button to retrieve the data. So I also making sure that every page has that functionality to export data, not something fancy. And at my current job, I tried to connect the Power BI dashboard to the real-time SQL server. And it was very interesting experience. But the main focus on Power BI was my previous job. And that was not SQL data, it was Excel data. Пожалуйста, вспомни какую-нибудь проблему с своей работой и расскажи мне как кейс. Вот, например, у тебя перед тобой стояла такая задача, ты воспользовалась, там, например, Excel, написала query, там, загрузила в Power BI, ты помогла решить такую-то, такую-то проблему, такой-то, такой-то результат. Просто любую задачу, чтобы понять, как ты работаешь, как ты подходишь к решению задач. Вот, просто пример своей работы приведи. Примеры. У нас данные, когда приходят от бюро, когда мы делаем запрос о клиенте, кредитная история приходит, так сказать, очень raw формате, сырым форматом. И я делаю aggregation действия, чтобы из этих данных получить только... Ой, господи, это английский уже. Ես հենց ուզում եմ ռուսերեն բառ ասեմ, գալիս է անգլերենը ու ծածկում է դրան, ու սկսվում է այդ կաշմար, կալամաշ։ Տակից դուրս եկանք, եշը ցեղից անեցինք, սենց կասեմ։ Yeah, I do some data cleaning to retrieve data ready to model to work. That data includes text data. Like if someone has a loan at a few places, few banks, those banks should be counted, and we need to have number of loans, for example. So I use count for that. I use summary of received loans to have total summary of received amount. So that's also I do by Python. И эта дата используется, чтобы тренировать модель. И я использую logistic regression в основном, но перед
logistic regression, я также использую random forest classifier, чтобы извлечь более такие... У него есть feature importance метод, да. И я использую это, чтобы, видеть, что актуально, что нет. И я использую потом разные evaluation метрики, precision, recall, F1 score, чтобы evaluate мою модель. А потом эта модель, в основном я предлагаю своей команде несколько сценариев моделей, и это менеджменту решать, на какие риски они идут. Например, первая модель, портфолио риск 7%, а на этой модели 8%. И они решают между собой, а моя задача, этот Python скрипт уже deploy environment. Yeah. Надеюсь, это было... Да, это очень крутой пример. Я вижу, что у тебя хороший опыт в прогнозировании. Я это тоже напишу в своем отзыве. Вот в конце. Коллеги тогда прочитают и подумают. Я узнала уже некоторые данные хранятся в Salesforce, да? PostgreSQL. Насчет финансовых данных. Is there a need to organize and build a data management system? Потому что это тоже меня интересует. Если есть необходимость, можем начать с этого, чтобы было более проще на будущем. Да, хороший вопрос. То есть Excel не может работать с большими данными. Какой масштаб у данных, финансовых данных? Тут тоже, так как они работают в основном, не в основном, но я знаю, что они часто работают в Excel и Google Sheet, видимо, они уже какие-то агрегированные данные достают. Если честно, я и не люблю работать с сырыми данными в Excel, это очень неудобно. Да, Excel в моей практике был лишь только, чтобы как отчет моей работы, а основная работа лежала в Python. Вот. Да. Примерно так же я веду свою работу, как коллеги, я не до конца знаю, но примерно так же. Да. Понятно. Вот. У меня нет вопросов больше, нет. Окей, тогда давай заканчивать. Я тогда сегодня напишу свой фидбэк, поэтому спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой поболтать. Хорошего тебе дня и удачи. Спасибо, хорошего дня. Пока-пока. Спасибо, всем пока. Սիրելի այս բայդրությամբ 4 փուլ ավարտվել է ու սպասում ենք, տեսնենք ես անցել եմ թե չէ, դեռ մեյլ չի եկել, հետևաբար 5-րդ փուլն չի եղել, սպասողական վիճակ է, դրա մասին կիմանանք հաջորդ վիդեոյում, ես Instagram-ում հատուկ չեմ կիսի, որ վիդեոյի տեսքով էստեղ ասեմ, անցա թե չանցա, շնորհակալ եմ, որ նայեցիք մինչև վերջ այս վիդեոն, հուսով եմ ձեզ օգնեց այլ ինչ-որ փորձ ձեռք բերել, եթե հավանեցիք ստեղ մեկ լայք, հետևեք իմ ալիքին, գրեք մեկնաբանություններում ձեր տպավորությունները, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ